Так, замечательно. Что это у нас за восклицательный знак? Идем проверим. Здоров. Достоин. Здорово, достоин. Что скажешь? Long time no see, my friend. Worthy, when did you get back into town? Oh, just a month or so ago. Things didn't work out in Orzammar. You aren't still working for Athenril, are you? Your year must be up by now. Still trying to ferret out everyone's business, I see. Of course. How else do you expect a dwarf to make a living? I'll tell you what. I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead. Полезный знакомый, ну круто, чё? Как делать руны? Ага, мы должны будем найти лириум. Ладно. Oh, you thought I meant Hawk. I was talking about Gamlin. Maker, I hate you, dwarf. Ты мне поговори еще, Карвер. Варик круче тебя в сотни раз. When we're done in the deep roads, I'm buying everything. Конечно. Ха-ха-ха, все скуплю я. Вы, блин, только посмотрите на эти шортики. Черт, это клево. Сейчас мы, наверное, пойдем к Гамлину в дом. Гамлин же дядю нашего зовут, не помню. И посмотрим, что у нас за хибарка. Где наш будущий защитник Киркола живет. Где проводит ночи. Ай. Крепость Навесника. Так, это Кавелин. Нет, я не хочу Кавелин. Я не хочу Кавелин. Ладно, вот сюда. В этой серии постараемся себе нового спутника найти, потому что, черт, Карвер меня бесит. Он, конечно, брат Хоука и все дела, но он ужасно раздражает. Так, нам в Нижний город. Шикарненько. О! You know, Junior, you're looking at this all wrong. Whatever it is you're about to say, I'm not interested. I'm a professional younger brother. Trust me, the center of attention's the worst place to be. When things go wrong, and they always do, that's where all the fingers point. Look at any kingdom in Thedas. You've got people who warm thrones, and people nobody sees who do the real work. So my brother is a king now. Just what he needed. Point, missing it. Oh well. Боже, Карвер, какой же ты недотёп, а? Бесишь! My, if it isn't Hawk. Good to see you again, Elegant. Lady Elegant, if you don't mind. I'm a married woman now. Last time we met, you were still in Athenril's employ. Things have been going well since then? Could be better. Could be worse. I often feel the same way. You may recall I sometimes provided potions for Athenril. I'd be willing to extend you the same courtesy if you like. All I ask is you inform me of any interesting reagents you find. In exchange, I'll approach my contacts on your behalf. And of course you'll need the appropriate recipes, such as this one. Free, for old time's sake. Вот эта дамочка, кстати говоря, весьма полезна. Ее зелья нам понадобятся на более поздних уровнях, потому что без них вот просто чудо-зелье. Без них, наверное, я бы не прошла игру ни разу. Так, ремесло, бла-бла-бла, я знаю, нужно искать реагенты и все дела. Кстати, надо будет заглянуть в магазин, продать весь лут, что мы набрали. Так, с Вариком мы поговорим потом в висельнике.
Да-да-да, сейчас к дяде домой. Как он вообще мог продать поместье? The Merchants Guild has their fingers in all these pies. Ладно, потом побазаришь, Well, Варик. not the actual pies. They're clean as... Hard to believe they left me nothing. Well, Mother was pretty steamed when you ran off with your Ferelden apostate. I'm still their daughter, their eldest. О, да, семейные разборки. Как мило с твоей стороны вообще оскорблять собственную сестру. My children have been in servitude for a year. They should be nobility. If wishes were poppy, we'd all be dreaming. You mean this is real? No wonder I can't wake up. And here I thought that Ferelden you ran off with was a mage, not a jester. Your mother was supposed to marry the Comte de Launcey, and instead she ran off with some Ferelden apostate. You don't get to stay the favorite when you do that. Where is Father's will? If I could just see for myself. It's not here, all right? It was read, it went in the vault. No one needed to look at it again. Тебе не кажется, что он тебя обманывает, нет, мам? Did Grandfather mention Mother in his will at all? Our father died when you were still in short pants, lad. You can hardly expect me to remember. Oh, of course not. Why should you do something reasonable? That touched a nerve. What's in there that you don't want us to see? Nothing. But you won't be seeing the bloody thing. It's still locked up on the estate, and that's long out of my hands. What daft bastard leaves that behind? It was old news. You think I've been sitting here for 25 years waiting for Leandra to slink back? Who bought the estate, Gamlen? Perhaps I could speak to them. Was it the Reinhardts? No one you know. Get used to Lowtown, sister. That's where we're going to stay. За себя отвечай, говну. Братишка, побазарим? Maker, what a mess. I want to make things better for Mother. But some of what Gamlen says, I'm having a hard time hating him. Playing caretaker for someone else's life. Stuck in their shadow. That's no way to live. Something you need to say? Look, if you want to join the fight over who lost the most, fine. But I never lived here. Mother even gave me her old key to try and stir something. But I didn't know Grandfather. Finding his will doesn't matter to me. She tried her best to give us what we need. I think she's due the same. Oh, I see her side. Gamlen's definitely an arse. But it's not like we can just ask slavers to give back that life. What have you heard? Uncle's a chatty drunk. He was up to his neck and signed everything over. That's who has the estate. Apparently, the most extensive wine cellar in Kirkwall is now a slave highway from the Undercity. That's the family legacy. Шикарно. Просто вот нет слов. That sounds like an arrangement that needs to change. And what if it does? We still aren't important enough to actually live in the place. Baby steps, Carver. All right, brother. If the key works, we'll clear the estate from the Undercity up. Вот это вот я I don't know if понимаю, this will Карвер. help, Вот это But молодца. I do feel Go. like hitting someone. I'm with you, brother. For now. О, ну хоть когда-то ты перестаешь меня бесить, милый. Чё, кто нам там прислал, чё? Хок, твой год завершен, и ты можешь идти на все 4 стороны. Мы неплохо сработались, хотя тебе, может, так и не кажется. Если снова захочешь испачкать руки, я подкину тебе работенку другую. Береги себя. От Энриль. Ну, она не так уж и плоха на самом деле. Так, ну, в принципе, вот наш так называемый дом. Давайте глянем, что тут есть, я уже ничего не помню. Да. Спали просто вот. Ах.
I think this is the same cheese that was here a year ago. Выкинь его, воняет, наверное. Сударь Гамлин Амыл. Денег нет уже 2 месяца. Проценты растут, как вы несомненно понимаете. Не заплатите, вылетите из наших кругов. Подумайте. Ни один спорщик, шулер и жулик во всем Киркволе не будет иметь с вами дело. Надеюсь, этот вопрос будет улажен, прежде чем мы что-то предпримем. Давайте избежим неприятных последствий. Галлард. Галлард получит, несомненно. Так? I'm with you, brother. Не ты? For now. Одна щетка для мытья, ну... Беднота это не для нас. Черт побери, мы выберемся в гребаный верхний город и заживем как Хоук. Должен жить, в принципе. Ай, ладно. Пойдем, сладкий. Так. Мы не можем выбрать Эвелин. А, ну да, мы еще с ней не поговорили. Ну ладно, Варик, Карвер. Гоу. Так, ну, пойдем в Клаку. Заберем завещание. Посмотрим, что же там на самом деле написано. Я так чую, дядя наш нам что-то не договаривает. Он прекрасно помнит, что написано в завещании, просто не хочет об этом рассказывать. Но оно и так понятно. Дядюшка с самого начала не внушает особого доверия. Ой, черт. Потрясающе все-таки. В игре стилизация. Ах, я скучала. Я прошла игру не так давно, но, блин, я уже успела соскучиться. Ага, тут у нас еще один чувачок, который поможет нам потом. Здорово. Tom Wise? Huh? Oh, Hawk. Haven't seen you since we did that job together for Athenry. Been a while. Heard you're going on some expedition into the deep roads. And right into Darkspawn territory. Sure that's Почему у wise? всех эльфов такие клевые голоса? А, We can't all make a living in the Undercity. Just watch your back. That's all I'm saying. Say, you still in the market for some poisons? Athenryl's scarce these days. And the coterie have their own mixers. You find any rare reagents and want me to whip you up something, just let me know. In fact, since you're an old friend, here's a recipe. My speciality. Everyone needs an edge sometimes, right? сам ты дама. Так, ну, здесь мы можем создавать яд, это круто. Дополнительные штуки никогда не помешают. Так, кыш, мне нужна карта. Кыш! Я уже все понял. Кыш. Куда нам там? Ну, игра довольно-таки линейная, поэтому заблудиться тут нереально. Так. Well, this looks like the place. If the cellars go this far, maybe we were in. Мы есть важные шишки, Карвер. Сейчас все будет. Сейчас Хок придет, Хок разберется. Парниша в крутых штанишках не может не разобраться. Лутаем. Так. Здрасте. Так, отлично. Слушайте, Варик занял неплохую позицию позади нас. Вот хоть один умный.
соратник в команде. Не, ну Варик определенно имеет свое почетное место в моем отряде, и я ни на кого его не променяю, потому что лучше Варика, я считаю, нет спутников вообще у Хоука. Ну, просто так идти туда, куда нам нужно, мы не пойдем, наверное. Сначала осмотрим тут все. Интересно же, это погреб их древнего дома, это же круто как. Вообще не понимаю людей, которые не осматривают пещеры или какие-то вот такие нелинейные штуки полностью. Так, дверь закрыта. Идем в обход. Получай! Так, оп. Наша новая способность. Ух ты! Не, вот если посмотреть способности Хоука, которые нам откроются в будущем, то в принципе маг неплохой класс. В плане способностей. В сундуке лежит мусор. Зашибись. Так. О, тут однако... А, это просто описание. Я думала, какой-нибудь подарок для Карвера или что-то такое. Put that above your door and you better have the ties to back it up. Otherwise you just look old. Так, ну мы что-то прикольное нашли. Отдадим, наверное, Карверу, он знает, что это. Так. Как можно было продать собственный дом работорговцам? Ужас. Получайте! Мне отлично очень нравятся ледяные заклинания. Хоук у нас такая Эльза. Так. Пошел нафиг. Уищ. История Кёркула. Ща, тихо, Варик. Блин, вот эти вот значки, даже все так круто, столько деталей вообще в комнатах. Ах, я люблю эту игру. Так, здесь ловушка, по-моему, нет? А может и нет? А, точно тут ловушка. Варик, Варик, уйди оттуда. Варик, тихо. Так, отлично. Нет, ну Хоук, куда ты идешь вообще? Карвер, я займусь магом. Ты бесстарник. Какого черта? Какого черта, Хоук? Хоук. Почему он завис? Так, все, отлично. Не, ну чё, ну как можно было продать работорговцам, даже по пьяни? Варик, тут есть работенка для тебя. Еп. Да, ничего, в принципе, интересного для нас нет, но все равно. Кстати, если кому интересно, можно будет потом устроить целую серию чтения документов, которые мы подобрали. Я с удовольствием перечитаю все эти записки. Откуда ты, кстати говоря, можешь знать, что в твоем доме вот как вот? Ты же здесь ни разу не был. Ну, ладно. Так, ну все, в принципе, мы добрались.
So this is it? Grandfather's will? Let's just take it back to Mother and be done with it. I don't think there's any point in delaying the news. Кстати, вы видите, метка на носу появилась. Мне пришлось для этого перепройти полностью начало. Но зато немножечко разобралась в скиллах персонажа. So I'm just saying, blood's blood and all, but you are taking advantage of my hospitality. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. We found the will. Grandfather left everything to Mother and us. I guess he had some sense after all. See for yourself. I should... maybe... To my daughter Leandra, and all children born of her, the estate in Hightown and all associated revenues. Check out the part where Gamlen is left only a stipend, to be controlled by you. Gamlen, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? I doubt you let the ashes get cold. I took care of Father. I stayed. And on his deathbed, all he could talk about was Leandra. Look, sister, I'm sorry. I shouldn't have done it, but I did. And there's nothing I can do to get it back. I don't expect that, Gamlen. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make her willing, you'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. Ну, хороша у нас, конечно, мамочка. Просто баба с яйцами. Да. Ну, конечно, и Гамлена можно понять в этой ситуации. Быть младшим и видеть, как родители любят только старшего ребенка, это ужасно. When I told your grandmother I was marrying your father, she threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life, let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die hating me. Your mother's dead. Let it go. When I was a girl, your grandmother was the young, beautiful, noble mother all my friends wished they had. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Oh, Bethany. She was such a sweet little girl. Never cried, just looked at you with those big eyes. Bethany would want you to move on, Mother. Be happy about what we have. I just keep thinking there's something we could have done. It's killing me. I remember that awful creature reaching down and 18 years of loving and feeding and raising. 15 лет всего и было. Ой, бедная Беттани. At least you're past the it's all your fault thing. I'm sorry, love. I was distraught. I never really believed that. It's just... I miss her. There were 4 of us when the Blight began. It will never be over while there are just 3. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartrand's expedition leaves. I couldn't do anything for Bethany, but with luck, I can at least give us a home. Вот гляньте, здесь мы наблюдаем абсолютно противоположную ситуацию. Если вот родители Гамлина любили больше мать Хоука, то мать Хоука больше любит своих младших детей. Ну, Хоук вроде не жалуется, так что ладно. Что у нас там по миссиям есть, сейчас посмотрим. Внести амулет-флеме, друг стража. А пойдемте, собственно, в весельник, побазарим с Вариком. Я уже хочу себе нового какого-нибудь спутника.
Семейная история. А что за семейная история? А нам еще и письмо пришло? Ну-ка, ну-ка, глянем. Холк, у меня есть для тебя задание. Торговец, у которого берут товары, сказал мне, что у него в шахте костяная яма наплавали рабочие. Он упомянул, что они фрелденцы, поэтому я подумала о тебе. Если тебе это интересно, еще Хьюберты на рынке. Ага, ну, кстати говоря, очень интересное задание, которое будет продолжаться через всю историю. Да? Так, ну, в Нижний город и идем в весельник. Кстати, в весельнике просто чудесная музыка. Ай. Что-то долго грузится. Ладно. Загрузочный экран, кстати, в игре шедеврально, не знаю. Многим не нравится. Вот. Ай. Я считаю, что очень красивые. Вот эти как под акварель сделанные работы. Вообще в игре стилизация очень приятная, я уже, наверное, говорила об этом. Так, ну мы пришли. Hanged Man. Так, давай сначала документ прочитаем. Варик. So, here's the thing. We need to find a way into the deep roads. Bartrand can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. Any entrance would do, wouldn't it? Unless a dragon's sitting in it, I suppose. We need an entrance that's close to our destination, but isn't already plundered or filled with darkspawn. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. Are there any other options? None at the moment. Bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. I'll keep looking, but if we don't find something, we'll have a fancy expedition with nowhere to go. Sounds like you have it all planned out, Varric. And that, Messer, is why I'm here. Supposedly, this Grey Warden came in with some other Ferelden refugees not long ago. A Lowtown woman named Lorene has been helping the Fereldans. We talked to her. Maybe we learn where he is. I'll keep after my contacts, see if I can drum up any other work. Шикарненько. Вот по этому заданию, собственно, и отправимся. Так. Неплохие хоромы у Варика, конечно. Stop looking at me. What's your issue now, little hawk? Don't call... Just don't, all right? You're looking for fodder for your stories. Do you think you're that interesting? I have enough trouble being overshadowed as it is. I don't need to get caught under an imaginary me, too. Don't you worry. I'm not in the business of lullabies or children's stories. Варик опускает карвера как только может вообще. Да-да, гоу. Сейчас найдем этого серого стража. Поговорим с ним. Возможно, он даст нам карту на глубинные трупы. А может и не даст. Че, опять ругаетесь? Carver. Still think you're helping while bearing us in debt to your brother? Still riding side saddle while bitching at your betters? Drinks later? Never Ну, miss дешевый авторитет Карвер, что я скажу. Давайте уже продадим все дерьмо, что мы там набрали. Продать весь мусор. Это не для нас, вот это для нас.
Что тут у нас броня 45? А, у нас броня 49. Окей. Чё? Пояс. Давайте на Карвера пояс наденем. Пусть он атакует получше. Как это? Да, вот так. Посох отступника. О, кстати, у нас этот посох холода. Или... А, нет. На нас Ну да. Получается, что на нас надет пояс... Пояс, господи. Посох холода? А почему он стреляет огнем тогда рандомно? Ах, окей. Так, где тут пояс? Держи, сладкий. А неплохо Фрелденка устроилась тут. Обычно беженцы не так хорошо обустраиваются. Как вот мы на примере людей из начала игры. Will everyone please just step back? My mother's in labor. If you're seeking aid, leave your name with my girl. We serve everyone here. No one came from Ferelden without trouble. But I can't give priority to anyone who's already found work and lodging. I hear you know where I can find a Ferelden Grey Warden. Only Ferelden Grey Warden I've heard of is sitting on the throne. We're out of the Blight's path now. Why would you need a warden? The healer was one of them once, wasn't he? A warden? Well, he's not now, and busy enough without answering fool questions about it. Then I'll only ask very smart questions. I do not joke, Sirrah. You see what our people face in Kirkwall. They have no jobs, no homes. Most can barely buy bread. This healer, he serves them without thought for coin. He's closed their wounds, delivered their children. He's a good man. I won't lose him to the blighted Templars. You mean he's a mage? Would I stick my neck out for some purveyor of hensbane and leeches? Oh, Заткнись, perish the Карвер, thought. просто заткнись. Another delicate mage flower. He doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the Maker gave him. I can hardly blame him. I suppose it isn't my secret to keep. Anders has certainly been free enough with his services. Refugees in Darktown know, to find the healer, look for the lit lantern. If you have need enough, Ну ты не особо долго скрывал его местоположение, девочка. Плохая конспирация. Итак, Андерс. Наверное, все уже знают, что это очередной спутник для Хоука. Потом мы еще сходим к Авелин, наконец-то сможем выкинуть Карвера нафиг из группы. Он жутко раздражает. Пусть лучше дома сидит. Раз ему так не нравится прятаться в тени брата, пусть сидит дома и сам ищет себе дела. Понял, да? Так. Hey, Не, we не, heard ничего you in такого. there asking about the healer. We know what happens to mages in this town, and it ain't gonna happen to him. Does this really seem like a good idea? Let's show these folks a little Ferelden Вот это, кстати, justice. нелогично. Хоук сам маг, и они думают, что мы что-то сделаем с Андерсом. Боже мой. Что за бред? Он же сам Ферелденец. Ребят, вы чё? Вы чё? К слову, теперь Хоук стреляет действительно льдом. Я как-то даже не заметила. Видимо, с начала игры у него все-таки поменялось снаряжение. Я даже не заметила. Ну, окей. Ну тогда Хоук-то действительно Эльза. Что я могу еще сказать? В клёаку.
Клюака. Ну, название, конечно. Чё вы все хотите меня убить? Я же... Хотя если это из общества, то в принципе понятно. Общество — это местная гильдия воров. Чё? Fuck you. Все, мы закончили, да? Ой, их можно лупнуть. Чё, у тебя есть перчатки мага общества? Кстати, может они нам пригодятся? Чё? Чё это? Так, перчатки вот. О, отлично, эти перчатки лучше наших. Ну-ка, как они смотрятся. Это прям гламурненький Хоук, особенно в этих штанишках. Мне на штанишки просто вот. Взрослый мужик в шортиках. Да ё-моё, ладно, мантия какая-нибудь. Но она хотя бы подлиннее, чем эти шортики. Куда там идти? Так, вроде сюда, нет? Нас опять кто-то убить там хочет. Но они как-то слишком далеко. Ну, блин, нас не пустят дальше, пока мы их не убьем. Где вы? Ребята, что-то вы как-то даже не пытались меня искать. Так, никого не достал, отлично. Снежный дождь! Вперед! Какие-то вы слабенькие. Хотя я же на изи играю. В принципе, логично, что они слабые. А на самом деле враги слабы только поначалу, даже на простой сложности. Так, что-то я опять заблудилась, нет? Сама сказала, что заблудиться нереально, но в итоге умудрилась. Так, ну вы пришли. Котеич! Нет, серьезно, я скучала по этому чуваку. This place a sanctum of healing and Почему salvation. угрожаю сразу? Ты упоротый, Андерс. Strange occupation for a warden. Aren't you more about taint and death, not healing and salvation? Did the warden send you to bring me back? I'm not going. Oh. Those bastards made me get rid of my cat. Poor Sir Pouncelot. He hated the deep roads. You had a cat named Sir Pouncelot in the deep roads? He was a gift. A noble beast. Almost got ripped in half by a Genlock once. He swatted the bugger on the nose. Drew blood too. The blighted warden said he made me too soft. Это не просто размяк, I had to give him Андерс. to a friend in Amaranthine. So, you came to Kirkwall just to escape the wardens? You say that like it's a small thing. Yes. I'm here because there's no warden outpost, no darkspawn, and a whole host of refugees to blend in with. Мы знаем твои личные причины, котик.
I've always heard that joining the Wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the Darkspawn and plagued by nightmares about the Archdemon parts don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the uniform or go to the parties. I'm part of an expedition into the deep roads. Any information you have could save people's lives. I will die a happy man туда if со I мной never еще и think about спустишься, the blighted сладкий. deep roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. Does that sound like a fair deal? You help me, I'll help you. Let's be more specific. I don't do anything involving children or animals. I have a warden map of the depths in this area. But there's a price. I came to Kirkwall to aid a friend. A mage. A prisoner in the wretched gallows. The Templars learned of my plans to free him. Help me bring him safely past them, and you shall have your maps. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. Ты просто в Тивинтере не But бывал. I've yet to find a mage who wants to rule Определенно. anything. It goes against no will of the Maker for mages to live as free as Но other вот men. так как я сам маг, я буду поддерживать магов, как бы, пойду. Forcing mages into servitude is not the way to prevent the rise of another Imperium. That's not usually the response I get. Perhaps we will work together better than I expected. Tell me about your friend. His name is Carl Thekla. He was sent here from Ferelden when Kirkwall Circle required new talent. His last letter said the Knight Commander was turning the Circle into a prison. Mages are locked in their cells, refused appearances at court, made tranquil for the slightest crimes. I told him I would come. Are these accusations true? Ask any mage in Kirkwall. Over a dozen were made tranquil just this year. The more people you ask, the worse the rumors become. I'm not sure about attacking Templars. I might rather take my chances with the Darkspawn. If we fight the Templars, it is because they decide that anyone who befriends a mage deserves death without questioning. Doesn't fighting them prove their point? They don't need more reasons to hunt us. These are my terms. If you want my aid with your expedition, meet me in the Chantry tonight. I have sent word to Carl to be there. Make her willing, we will all leave free men. Знакомьтесь, самый гейский персонаж Dragon Age 2, Андерс. Ну блин, ну он котик, ну он просто котик, ну посмотрите. Эх. Ладно, котик, поможем тебе. Что нам еще остается? Вот, кстати, интересно. Смотрите, Хоук маг, но его при этом не преследуют храмовники. Это нелогично, как минимум. То есть за Андерсом охотятся, Андерса постоянно прижимают, притесняют, там, пытаются заслать его обратно в круг, но на Хоука вообще ноль внимания. Храмовники такие: окей, где здесь маги? Хоук такой мимо: привет! Они такие: о, здравствуйте. И все, то есть, все. И ничего, его даже не трогают, хотя у него, блин, посох висит на спине, он колдует периодически, это тупо, на мой взгляд. Было бы забавно, если бы именно на Хоука мага, допустим, по ночам, пока он гуляет по Нижнему городу, нападали бы храмовники или там еще что-нибудь. Ну, конечно, это сделало бы игру в принципе невозможной, но почему бы и нет? Хватит жаловаться. Идем спасать друга Андерса. О, ты здесь. I saw Carl go inside a few minutes ago. No Templars so far. Are you ready? I didn't see anyone suspicious out here. Let's do this fast. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars.
When we find Carl, just let me talk to him. А чё, это нормально, что мы врываемся в церковь посреди ночи? Мне кажется, что нет. Добрый вечер. Anders, I know you too well. I knew you would never give up. What's wrong? Why are you talking like... I was too rebellious, like you. The Templars knew I had to be made an example of. No! How else will mages ever master themselves? You'll understand, Anders. As soon as the Templars teach you to control yourself. This is the apostate. No! You will never take another mage as you Просто took зашибись. him. Вот такое делать с магами точно нельзя. Такого ни один человек вообще не заслуживает. Ты на Варика нападаешь, скотина. Ты на скотина на Варика нападаешь. Я тебе сейчас дам. Иди сюда. Кто там меня ударил? Так. Что случилось? Меня тоже заморозили? Окей. Чё вообще происходит? Так, один остался. Давай вот так. Оп. Так, я не успела, ну. Окей. Anders, what did you do? It's like you brought a piece of the Fade into this world. I had already forgotten what that feels like. What did you do? Not the Fade part. The angry glowing bit. It's like a gateway to the Fade inside you, glowing like a beacon. I have some unique circumstances, yes. But Carl, what happened? How did they get you? The Templars here are far more vigilant than in Ferelden. They found a letter I was writing you. You cannot imagine it, Anders. All the color, all the music in the world, gone. I would gladly give up my magic. But this... I'll never be whole again. Please, kill me before I forget again. I don't know how you brought it back, but it's fading. Carl, no! Maybe we can find a cure. Can you cure a beheading? The dreams of tranquil mages are severed. There is nothing left of them to fix. I would rather die a mage than live as a Templar puppet. I would rather die than be tranquil. Help him. I got here too late. I'm sorry, Carl. I'm so sorry. Now! It's fading! Вот это жестоко, конечно. Why do you look at me like that? Goodbye. We should leave before more Templars come. И, к сожалению, вот там, где Андерс, там происходит вот такое дерьмо. Не знаю, то ли он просто неудачник, то ли он умеет находить неприятности себе на голову. So, let me guess. This is the part where you tell me you're an abomination. You're wrong. But not far wrong.
This is hard to explain. When I was in Amaranthine, I met a spirit of justice who was trapped outside the Fade. We became friends, and he recognized the injustice that mages in Thedas face every day. And that's different than a demon? Just as demons prey on the deadly sins of mankind, there are good spirits who embody our virtues. Spirits of compassion, fortitude, justice. They are the Maker's first children, and they have all but given up on us. What does this have to do with your eyes glowing? To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever ripped away from his mother to be sent to the Circle. But I guess I had too much anger. Once he was inside me, he changed. So, you have this spirit of justice living in your head? It's not like that. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thoughts as my own. Not even the greatest scholar could tell you where I end and he begins. That really didn't look like a happy, benevolent spirit from where I was standing. Так, заткнись, The Карвер. Templars will think the same. We're friends with a Почему все, что monster. ты говоришь, такое тупое? Since when is justice happy? Justice is righteous. Justice is hard. But my anger, when I see Templars now, things that have always outraged me, but I could never do anything about, he comes out. And he is no longer my friend, Justice. He is a force of vengeance, and he has no Нет, Андрес, grasp of прости, с mercy. тобой мы этого делать не будем. Can you bring him out at will? No. He comes only when I've lost all power over myself. It's a madness, a frenzy. I only find out after what I might have done. Can justice ever be separated from you? I don't think so. The only way a spirit has ever been separated from a living host is by its death. The curses of my own making. Блин, ну можно, конечно, с ним пофлиртовать, но... От него так трудно отделаться в итоге. Wow. Your problems make mine seem small. Here. These are all the documents I have for this area. I can understand if you would rather me not join you personally. I cannot control my need for vengeance. I would ask no one to take on the danger of traveling with me. I will be here Чё-то не in my хочу, я clinic очень if you даже need me. хочу с тобой походить, Андерс. Вот вместо вот этого товарища ты будешь идеальным членом моей группы. Например, прямо с этого момента. О, ты, кстати, со мной и так. Отлично. Ладно, третьим будешь. Оп. Уровень повысим. Так, ну... Что? Я не могу повышать у тебя уровень? Как так? Ну вот ты у нас целитель, поэтому будем тебе целилку развивать. Мана, правильно? Да, вот будешь клево лечить. Ладно, я думаю... Carl was a good mage, a good man. Ну, It goes against all я думаю, chance событий law на to make сегодня him опять же tranquil. достаточно. Мы встретили наконец-то Андерса. У нас теперь есть наш котик. Вот. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что были со мной. С вами была Ри. Всего хорошего и до новых встреч.